واضح عيني وصوتي نعم واضح؟ دكتور. نعم دكتور. أهلا وسهلا بكم. About this lecture is important lecture because the anal and perianal diseases are very common and their treatment should be conservative to start with. Orthosurgery may be required. You should know very well the anatomy. We have a lot of diseases: anal fissure, hemorrhoids, perianal abscess, fistula, perianal fistula. You should know very well the anatomy because any damage to the anus, including too aggressive or inappropriate surgery, may render the patient permanently disabled, may render the patient incontinent. And it is very difficult to, for the patient to be incontinent. Or maybe with anal stenosis, severe stenosis, if it is inappropriate or aggressive surgery, bad surgery for hemorrhoid or perianal disease. This is the anatomy you should know very well. تسمعوني طلاب؟ مو عندي صوتي واضح والصورة نعم واضحة؟ دكتور. واضح اي دكتور. دكتور واضح واضح. تمام. This is the anatomy, very important. This is the dentate line and this is the anal يعني mucosal folds and the internal sphincter with external sphincter and the puborectalis muscle, which is very important for the maintenance of continence. The anatomy is very important. The spaces between sphincters, we know it, it is called intersphincteric plane. Puborectalis muscle, as we mentioned, it is essential for maintenance of to the anorectal angle, which is important for the continence. And lymphatic drainage, very important to be studied and to be known because the malignancy following these lymphatic drainage. So lymphatic drainage of the lower half of the anal canal goes to the inguinal lymph node. This picture shows the puborectalis muscle and the angle. Puborectalis, it is from the pubis, it is U-shaped muscle. U-shaped muscle encircle the rectum and forming the angle. This angle is very important for the continence. واضح طلاب هاي الصورة؟ واضح دكتور. تمام. And this is the anatomy also of the lining mucosa of the anal canal. This is the rectal mucosa and then become the anal folds and anal mucosa and anal line, anal glands. And this is the dentate line, dentate line. And the anal folds are very important with anal glands in the pathogenesis of perianal abscess and the perianal fistula. This is very important. Examination of the anal canal, as I told you in that last lecture, this wisdom, if you don't put your finger in, you might put your foot in it. Who can explain this statement for me? شرحناها بالمحاضرة السابقة طلاب. مين يقدر يقول لي شنو معناها تذكروها؟ اي دكتور معناها انه لازم نسوي بيركتوم اكزامينيشن لان احتمال صاير عنده مالجنسي وهذا يصير ادفانس وليد تو ديث وبعدين بالاخير تتوقف على قبره او هيك. عاشت ايدك، بارك الله بيك. منو انت، شو اسمك؟ علي حازم عبد اللطيف. عاشت ايدك علي، عاشت ايدك. فانت لازم انه تكلود يعني اذا بيشنت، خصوصا اذا عنده يعني كرونيك بروجريسيف كونستيبيشن او عنده مثلا بليدنج بالركتم، وهذا قد يكون عنده ريكتال تيومر or perianal tumor، وهذا لازم should be treated early والا راح يصير به metastasis. And also proctosigmoidoscopy is essential. This is especially the patient have rectal bleeding, chronic constipation, because the patient may harbor a tumor or other inflammatory disease like Crohn's disease, ulcerative colitis. فاحنا بالحقيقه نوت يعني مو مباشره عنده هيمورويد وكذا وهالشغل واحد راسا يسوي سيرجري، اكو بارامترز هسه راح نشوفها. This is the position how the examination of the patient of the anal and يعني anal canal. Either we have left lateral position, this is for the female patient, left lateral positions, we call it Sims position. The buttock on the edge of the couch and flexion of the thigh, flexion of the knee joint and flexion of the back, or knee elbow position. This is يعني for the يعني male could be, and also the lithotomy position.
And also we have other positions, dorsal position. So these are the positions for examination. And this is, we call it the proctoscope for visualization of the anal canal. So to start with, anal fissure. Anal fissure is a longitudinal split in the anoderm of the distal anal canal, which extends from the anal verge proximally towards, but not beyond, the dentate line. A classically acute anal fissure arises from the trauma caused by the strained evacuation of a hard stool. So the problem is a problem of constipation and postporting defecation. The normal function of the rectum is absorption of water and electrolytes, this making the feces more hard. And once straining at defecation, straining at evacuation and defecation, this causing trauma, and the location usually in the posterior midline. طلاب احنا هذه شوفوا هذا البوزيشن، تشوفون هاي الصورة الليثوتومي بوزيشن. نعم دكتور. هاي الصورة دائما احنا نستخدم الاوكلوك. هنا عندنا 12 o'clock 3 o'clock 6 o'clock and 9 o'clock. هذه مهمة جدا. احنا هاي الاوكلوك حتى مثل examination of the breast ان عندنا مثلا 12 o'clock 3 o'clock 6 o'clock and 9 o'clock. فاذا عندنا مثلا وحده مريضه عندها بريست ماس مثلا، فهذا البريست نقول at 2 o'clock 5 centimeter from the nipple حتى نقدر نحدد الماس وين. تتخيلون مكان مكان شلون الاوكلوك تصير على التشو. واضح هاي النقطه طلاب؟ واضح دكتور. فاحنا بالليثوتومي بوزيشن عندنا هذا 12 o'clock 3 o'clock 6 o'clock and 9 o'clock. الانال فيشر يصير posteriorly at 6 o'clock. واضح؟ لو نخلي ابلاي البيكتشر اوف ذا o'clock الساعه، انه الانال فيشر يصير at 6 o'clock. مثلا الانال مثلا خلي يقول هيمورويد راح يصير تشوفون هسه 3 7 and 11 o'clock. إذا الanal fissure يصير posteriorly at 6 o'clock. This is most commonly in the male 90% and 10% anteriorly at 12 o'clock. لكن بالفيميل يصير 60% هو at 6 o'clock posteriorly. ليش؟ إن الفيميل during delivery of مثلا delivery of baby قد تصير عندها anterior anal fissure. واضح شنو معنات البوستيريور انال فيشر والانتيريور انال فيشر طلاب؟ واضح دكتور. هذه مهمه ايضا حتى راح تشوفوها بالبري انال فيشولا. احنا بري انال فيشر هذا نسميه جوسارز لو، شخص عالم اسمه جوسار. هذا اذا الفيشولا بوستيريورلي ناخذ ايماجينري لاين، احنا هذا نسميه اسكيوريكتال بيوبر تيوبرosity اسكيوريكتال فوسا هنا بين الاسكال تيوبروسيتي وذي انس. وهنا هذا الانس، هنا عندنا الاسكال تيوبروسيتي. The space between the ischial tuberosity and the anus we call it ischiorectal fossa. Okay? Okay طلاب تجاوبوا وياي عافية بود حتى نكمل المحاضرة. دكتور عيدها. We have, this is the anus and this is the ischial tuberosity. انت قاعد على الاسكال tuberosity. We are sitting on the ischial tuberosity. The space between the ischial tuberosity and the anus we call it ischiorectal fossa. واضح؟ واضح. This may harbor infection. We call it ischiorectal abscess. And if we take an imaginary line between right and left ischiorectal fossa راح يصير عندنا اكو anterior واكو posterior. فاذا الفيستولا الاوبننج اوف ذا فيستولا anterior to the ischiorectal line هذا تكون direct fistula. لكن اذا البريانال فيستولا تصير posteriorly هذا راح يصير من جوتسالو، هذا راح يصير curved fistula. اذا الاناتومي very important. واضح؟ لو اعيدها بعد، اذا تردون اعيدها بعد اعيدها مره ثانيه.
عيد دكتور دكتور عيد. احنا عندنا دايركت فيستولا والثاني شنو؟ شوف ابني، اول مره افتهم الاناتومي، عندنا انس وعندنا اسكال tuberosity، هذا اناتومي. space between the anus and ischial tuberosity نسميها ischiorectal fossa. واضح هذا الاناتومي لو صعب؟ واضح دكتور. زين. الاسكيوريكتال فوسا ممكن يصير به ابسس وانفكشن، نسميه اسكيوريكتال ابسس. واضح هذا الشيء لو صعب؟ جاوبوني واضح. طبعا واضح هذا دكتور، واضح طويله. دكتور واضح. اي ابني، حتى هاي مره ثالثه لنعيدها. زين، اذا ناخذ لاين بين الرايت والليفت اسكيوريكتال فوسا، راح يصير اكو عندنا انتيرير وبوستيرير. شلون الانال فيشر؟ صح لو غلط؟ صح دكتور. صح دكتور. زين. اذا فتحت الفستولا ابني، اذا الفتحه مالت الفستولا هو انتيريرلي، معناته الفستولا راح تصير دايركت. انا هسه راح اجيبكم بموضوع الانال فستولا. انا بس حبيت اراويكم الاناتومي والليثوتومي بوزيشن، وشلون الاكلوك، وشلون انه من ناخذ 6 اكلوك اللي هو الانال فيشر، والهيمورويد هو 3 7 and 11 اكلوك. عرفتوا شلون؟ وهنا بالقصاص لو انه اذا الفستولا انتيريرلي هو دايركت، واذا بوستيريرلي تصير كيرف. واضح لو اعيده مره ثانيه، مره رابعه؟ واضحة دكتور. واضح دكتور. زين. اذا الانال فيشر راح يصير قلنا هو posteriorly due to trauma caused by the strained evacuation of a hard stool. Location in the posterior midline at 6 o'clock يعني perhaps relates to the exaggerated shearing force acting at that site at defecation. وهذا examination of the anal fissure, you should be very gentle. You should be very gentle. Just separation of the buttocks gently. The presence of anal fissure can usually be detected as an ulcer of variable depth with a skin tag and an anal bubble. هذا السكين tag حتى نسميه sentinel bile. sentinel يعني الحارس أو البوابة. So the symptoms of anal fissure may be acute or chronic. Ischemic ulcer in the midline of the anal canal. طبعا if the ectopic site suggests sinister cause, maybe يعني serious other pathology. The symptoms usually pain. The most common presentation is pain on defecation. وهذا البين بالحقيقة يخلي البيشنت يخاف, afraid to pass motion because it's painful. So he postponed defecation. And this causes more constipation because, as we mentioned in the physiology, the normal function of the rectum is absorption of water and electrolytes. So the more the patient postponing defecation, the more constipation. Also, there may be bright red blood with a mucus discharge and constipation. Treatment of the anal fissure, to start with conservative initially, consisting of soft stool bulking agent and softener. Okay. وممكن we can use أيضا ointment designed to relax the anal sphincter and improve blood flow. If this is failed and it is a chronic fissure, the anal fissure may need surgery. We call it lateral internal sphincterotomy. Lateral, it means at 3 or 9 o'clock. هسه احنا عرفناها وين معناتها 3 o'clock و 9 o'clock. تمام طلاب؟ نعم دكتور. اي دكتور We واضح. open only the internal sphincter. If you cut the external sphincter, the patient will end with incontinence, permanent incontinence. And this is disaster. So it is only internal sphincterotomy by special knife of 11, number 11, and at 3 or 9 o'clock, internal sphincterotomy. Now, عندكم سؤال على الانال فيشر طلاب قبل ما نروح على الهيمورويد؟ لان عندنا بعد هيمورويد وبالانال فيشر and abscess and anal دكتور cancer. دكتور شنو سوت الانكونتيننس؟ If you cut, اقول لك انت بالسيرجري, if you cut the external sphincter, the patient will end with incontinence. فاحنا treatment internal sphincterotomy مو الاكسترنال. تمام دكتور واضح، شكرا.
hemorrhoids from the يعني from its name it's يعني heme it means blood, roid it means flowing. So it is a symptomatic anal caution and characteristically in the 3, 7 and 11 o'clock. هسه احنا عرفنا شنو معناته 3 و 7 o'clock. نعم دكتور. دكتور. This is regarding the anatomy because we have the left يعني inferior يعني arteries left side يبقى بال 3 o'clock والرايت يصير يعني division anterior posterior يصير 7 and 11 o'clock. we internal hemorrhoid may be at the secondary positions. This is different from external hemorrhoid. The external hemorrhoid is not a true hemorrhoid. مجرد هي احنا نسميه painful solitary acute thrombosis. واحيانا يصير internal or external hemorrhoid. So secondary internal hemorrhoid arises as a result of a specific condition. Although the mechanism involved may be the same as those involved in the formation of primary internal hemorrhoid, the most important cause is to exclude carcinoma of the rectum. The hemorrhoid may be secondary to carcinoma of the rectum. لذلك انت مو مريض يجيك انه تفحص فقط هيمورويد وخلص وتسوي له سيرجري. هذا الهيمورويد maybe شنو دوتو شنو طلاب؟ كارسينوما. This is very serious. هذا لازم تخلوها دائما ببالكم. لذلك بالحقيقه اي patient with hemorrhoid لازم نسوي له احنا سيجمودوسكوب. proctosigmoidoscope to exclude carcinoma. This is very important. Then other causes may be local anorectal deformity, hypotonic anal sphincter, abdominal due to ascites, pelvis يعني gravid uterus, or neurological paraplegia with multiple sclerosis. أحيانا بالحقيقة portal hypertension, other vascular causes. بس هو most important طبعا هو البيشنت هو بس المان human being upright position. هذا ممكن انه هو البورتال valve بدون portal venous يعني system without valves. But the most important is the diet, also the constipation. So the most important cause of perianal diseases are constipation and straining at defecation. This is the main problem. Constipation and straining at defecations. That's why fiber deficient diet results in a prolonged gut transit time, which is associated with the passage of a smaller hard stool. And the hard stool require more straining to expel. Hard fecal masses in the rectum could obstruct venous return, resulting in engorgement of the anal veins. This is the carcinoma of the rectum associated with hemorrhoids. واضحة الصورة طلاب؟ واضح. تقبلون انتم يعني you remove only the hemorrhoid وتبقون الريكتال تيومر؟ لا ما يصير دكتور. تمام؟ تمام. اذا لازم شو تسوي انت؟ تسوي له peer rectal examination. By peer rectal examination introduce your finger, you will palpate this rectal tumor as a mass or as ulcer. And if you palpate this rectal tumor as a mass or ulcer, you can treat it after proper more investigation by sigmoidoscope, biopsy, staging of the tumor, do proper surgery to prevent recurrence. But if you don't put your finger and exclude this rectal tumor, the patient will have metastasis and advanced tumor beyond treatment, beyond cure. واضح طلاب؟ واضح دكتور. أريد واحد منكم يقرأها حتى نأكد الموضوع. اقرأ لي هاي مكتوب على الصورة، اقرأ ليها. واحد منكم طلاب خلي يقرأها. كمل ابني بابا يعني. كمل. Carcinoma of the rectum associated with it and diagnosed before. With hemorrhoids. تمام. هاي حتى نتأكد. إذا the clinical features of hemorrhoids or piles are symptomatic anal cushions.
there are more commonly when they are when the intra-abdominal pressure is raised, like in obesity, constipation, and pregnancy. They occur usually at 3, 7, and 11 o'clock when the patient in the lithotomy position. واحنا هاي صار عندنا واضح شنو معناته 3 و 7 11 o'clock. هاي حتى يسموها مرسيدس بنز. شايفين العلامه مال سيارات المرسيدس؟ نعم دكتور. فهي هاي مثل علامه مال سياره مرسيدس 3 و 7 and 11 o'clock. And the symptoms either bright red painless bleeding, mucus discharge, prolapse, or sometimes pain, and this in cases of complications. So the bleeding is very important. The patient may complain of pain if there is complication, itching also due to mucus discharge. Bile associated with the bleeding alone are called phase degree hemorrhoid. هسه احنا راح نسوي يعني proper. إذا it is only associated only bleeding, this is phase degree. لكن true bile lumps appear at the anal orifice during defecation and return spontaneously, this is second degree. But if the patient only this bile replaced manually by the hand of the patient, this is the third degree. But if the bile is permanently outside, not return back, this is the fourth degree hemorrhoid. Is it clear? واضح دكتور. دكتور يعني هسه هاي البليدنج يعني وهي الفيسس يعني covering the feces بالضبط. هو هذا once hard feces with constipation and straining and defecation occur, causing ulceration of the mucosa and causing bleeding, just a few drops of blood. واضح؟ واضح دكتور. تمام. So pain, prolapse, anal irritation due to mucus secretion from the caudal place rectal mucosa. Complications of profuse hemorrhoids sometimes occur, leading to anemia or chronic blood loss. So these are the 4 degrees of hemorrhoids. First degree, bleeding only, no prolapse. Second degree, prolapse but reduced spontaneously. Third degree, prolapse and have to be manually reduced. And the fourth degree, permanently prolapsed. This is the third degree hemorrhoid. دكتور يعني ماكو بين؟ اكو سؤال تفضلي. دكتور يعني ماكو بين؟ احنا هنا نعتمد على الماس، على وجود الماس الديجري اوف هيموريدز، لان هذا نحدد عليه الانديكيشن اوف سيرجري. ممكن يصير بها بين، لكن بين عاده اذا صار بها كومبليكيشن احيانا يصير ثرومبوز بايل، اذا يصير بها ثرومبوسيس او احيانا برولابس، عرفت شلون؟ ممكن تكون هذه يصير بها بين. بس من نسوي الديجريز نعتمد على الهاي كرايتيريا، لان عليها نعتمد الانديكيشن اوف سيرجري for surgery. واضح؟ دكتور واضح. This is the third degree hemorrhoid. So the complications of hemorrhoid, if there is strangulation and thrombosis, راح يصير very severe pain, very severe pain. Ulceration أحيانا this end with gangrene of the hemorrhoid. This is very serious and sometimes causing portal pyemia and fibrosis. This is an attack of a prolapsed strangulated bile. This is associated with pain. So the pain is with a complicated hemorrhoid. Okay. And واضح هاي صور طلاب؟ واضح دكتور. واضح. To start with hemorrhoid management, also we start with conservative management. يعني avoid constipation, يعني you should avoid straining and defecation, maybe local ointment, okay. And sometimes we need injection of hemorrhoid. This is the site of injection of hemorrhoid. هنا أيضا إذا نريد نسوي band small bands, we banding the hemorrhoids. واضحة هاي الصورة طلاب؟ هذا يسموه بارون باندنج apparatus. والتيبيكال باندد هيموريد هذا نفس الشيء. وين نستخدم بعد الباندنج طلاب؟ من يعرف اخذتوها بالجي اي تي؟ بالباندج؟
ها بالبوليب. وين polyp? Okay, polyp بالesophageal varices. If we have esophageal varices and upper GIT bleeding, especially esophageal varices due to portal hypertension, نقدر نستخدم أيضا banding أو نقدر نستخدم يعني injection sclerotherapy perivarices or intravarices. إذن هذا هو banding نخلي bands around the hemorrhoid. واضح طلاب؟ واضحة الصورة؟ واضح دكتور واضح. دكتور يعني هسه احنا دا سوينا باندنج ما راح يصير عندنا sensation of the يعني lump أو something in the anus؟ هو بعدين هذا من تخلي باند it will be يعني necrotized and it will be filled. لكن بالحقيقة احنا هذه ما نستخدمها. احنا نستخدم اما ولا الانجكشن بصراحة يعني it is preferred to do either conservative treatment والسيرجري بالحقيقة for the third and fourth degree hemorrhoid. يعني usually هي one way of the management نذكر لكم إياها، لكن عادة إحنا نستخدم يعني الماشي خلينا نقول إحنا عندنا بالعراق نستخدم بالحقيقة إنه هو إما conservative management أو نستخدم surgery. أكو جراحين يستخدمون باندنج ويستخدمون سكليروثيرابي. أوكي؟ أوكي دكتور. زين. So indication for surgery مثل ما قلنا احنا ليش سوينا الديجريز حتى نعرفها. surgery for the third and fourth degree hemorrhoid. إذا هو first degree and second degree can be treated conservatively. Second degree hemorrhoid that have not cured by non-operative treatment ممكن أيضا نسوي له surgery. Also if the fibrous hemorrhoid and intra-external hemorrhoid, when the external hemorrhoid is well defined, these are the indications for operation. هاي هي الاوبريشن احنا نسميه. شوف هنا يا اللي سالت على البانديك، هذا السيرجري احنا نسميه ligation transfixation and excision. We remove the hemorrhoid. هذا نسميه open technique. نستخدم artery forceps ونسوي dissection of the lateral left lateral pedicle. يعني هو البايرس احنا مو قلنا at which o'clock موجوده الهيمورويد قلنا طلاب 3 و 7 و 11. تمام. فكل الهيمورويد كل واحده من هذين الهيمورويدز كل واحده من هذين البايرس في الحقيقه نسوي لها ترانسفيكسيشن اند لايجيشن. نسوي لها هذا هو السيرجري. اذا ترانسفيكسيشن اند لايجيشن. فهذه هي هنا لما يسوي على اللاترال ليفت سايد نسوي دايسكشن ونخلي ستيتش. شوف هنا هذا يسموه ترانسفيكسيشن وي اكسايز. هذا نسميه اوبن تكنيك. طبعا هو لازم احنا هنا ليش نقول إن لازم نعرف الاناتومي. we should put bridge of skin between each bile. Without this bridge of skin the patient will end with anal stenosis, and the anal stenosis is very disabling to the patient, disaster to the patient. If the surgery for hemorrhoid is inappropriate or aggressive or bad surgery, this causing disaster to the patient. The patient will complain of anal. He cannot pass flatus. He cannot pass feces. He cannot even eat في الحقيقة لأنه راح يخاف ياكل بس ياكل يشرب. He cannot pass flatus. حياته تصير very difficult. فلذلك should be proper surgery and when it is indicated and we should put يعني خلينا نقول لو يبقى remaining يعني skin a bridge of skin between each bile removed to avoid structure formation. Very important. So a treatment of hemorrhoid to start with symptomatic about defecatory habit, stool softener and bulking agent of the feces. Avoid constipation, avoid straining and defecation. Very important. We can also use injection of sclerosant in the hemorrhoid or banding and surgery hemorrhoidectomy, transfixation, ligation and excision of hemorrhoid. The hemorrhoid surgery hemorrhoidectomy, which is hemorrhoidectomy, we excise the hemorrhoid like splenectomy, nephrectomy, cholecystectomy. So it is hemorrhoidectomy.
we do transfixation and ligation and excision. This surgery carry complication. What are the complications? Early complication may be pain, but this is very important. Acute retention of urine and reactionary hemorrhoids, sometimes bleeding, severe bleeding, or late complication, secondary hemorrhoid, and the anal stricture. And as I told you, anal stricture is very serious. Or anal fissure and incontinence. Incontinence, this is disaster also to the patient if you cut the external sphincter. واضح طلاب؟ دكتور الهيمورويد لحد الآن؟ عندكم سؤال طلاب لو نكمل الموضوع على البريئينال ابسس؟ واضحة دكتور. Okay, now we will discuss perianal abscess. As we mentioned, anorectal abscess is very serious, more common in male. The cryptoglandular theory عندي of سؤال. industry. تفضل، عندك سؤال؟ تفضل، عندك سؤال؟ منو تدخل طالب؟ عندكم سؤال طلاب؟ بس عافية جاوبوني، عندكم لو ما عندكم حتى نكمل المحاضرة. عندكم سؤال أجاوبكم، ما عندكم سؤال حتى أكمل المحاضرة. عندكم سؤال بابا؟ لا دكتور كل شيء واضح. زين. هسه now we will discuss the perianal abscess which are more common in male. This is a cryptoglandular theory. That's mean upon infection of the gland because the opening of the perianal gland between the anal folds is upright anti-gravity. So infection of the gland, perianal gland, causing the pus travel along the path of least resistance and may spread caudally or to the surrounding, causing perianal abscess. Ischiorectal abscess شرحناها. قلنا this is the space between the anus and ischial tuberosity. This is the ischiorectal abscess. Also, the abscess may develop into supralevator, intermuscular, or pararectal abscess. So there are three places: intersphincteric, intermuscular, or ischiorectal, and pararectal supralevator. So sometimes the problem of perianal conditions may be secondary to serious diseases, not only malignancy. They are maybe due to Crohn's disease. And even perianal abscess may be due to Crohn's disease. من اعطاكم موضوع الكرون طلاب؟ دكتور محمد تقي دكتور. Okay, then perianal abscess may be due to Crohn's disease also. Also, perianal abscess can occur in patients with immunocompromised patients, in diabetic patients, or patients with AIDS, immunodeficiency syndrome. And in this condition, the abscess may be aggressive course. These are the spaces. These are the spaces, anatomical spaces. We have either pelvirectal, supralevator space, ischiorectal. We said ischiorectal between the ischial tuberosity and the rectum. Perianal, superficial ischiorectal space, or marginal mucocutaneous, submucous, anorectal, intermuscular, or intersphincteric. These are very important, the perianal abscess and for the perianal fissure. Definitely, perianal abscess is painful. This is abscess, pus, and pain is a throbbing pain in the anal region. This is very important. So usually the anal or perianal, painful perianal condition, either anal fissure or perianal abscess or complicated bile, hemorrhoid, or maybe obstructed fistula. So perianal abscess presented with painful, throbbing swelling in the anal region, may be associated with pyrexia, fever. It is either perianal, ischiorectal, submucous, or pelvirectal. بالنسبة للسبميوكس طلاب انت من تفحص المريض تلقى كل شيء ما be normal, looks normal. But once you introduce your finger, you will palpate the submucous collection, which is very tender.
Also, there may be underlying pathology. There may be Crohn's disease, which is the cause of perianal abscess, or maybe diabetic or immunosuppression with AIDS or other immunocompromised. Definitely, the abscess. This is abscess. Any abscess needed drainage with appropriate antibiotics, and you should always exclude other pathology like Crohn's, diabetes, AIDS, other pathology. واضح طلاب؟ واضح واضح دكتور. اوكي سو مانجمنت درينج ذيس از هذا هو الابسس. احنا شو نسميه نسوي this is in the patient in the lithotomy position. We do incision of ischiorectal. هاي هي الاسكيوريكتال between the ischial tuberosity and the anal verge. واضح؟ The cavity is explored, and if septa exist, they should be broken down gently with a finger, and the necrotic tissue lining the walls of the abscess removed by the finger rubbed in a gauze. And it is wise to take biopsy of the wall and say the pulse for culture. ليش نسوي بايوبسي طلاب ناخذ من الوول؟ اكسكلود للكانسر خاف كارسينوما. قد يكون عند هذا كرونز، قد يكون هذا عنده كرونز ديزيز. واضح؟ ناخذ بايوبسي قد يكون كرونز ديزيز. عندكم سؤال لحد الان على هذا البري ايدر ابسس قبل ما نروح للفيستولين اينو؟ عندكم سؤال طلاب قبل ما نكمل محاضرة فيستولين اينو؟ لا دكتور واضحة. Fistula in anal or anal fistula is a chronic abnormal communication. So it is abnormal communication, usually lying to some degree by the radiation tissue which runs outwards from the anorectal lumen, the internal opening, to an external opening on the skin of the perineum or buttock. Also, chronic and perianal fistula may be due to Crohn's disease, maybe tuberculosis, lymphogranuloma, venereum, actinomycosis, rectal duplication, foreign body, malignancy. So very important احنا اذا بالperianal problem وبالperianal pathology very important to exclude other pathologies. هذا الأذر باثولوجيز قد يكون خصوصا الكرونز، تي بي، tuberculosis, okay, carcinoma. So it is more common in men and يعني male. Patient may present with intermittent purulent discharge, pus, discharge of pus, and this pus يعني increase until temporary relief occur with the pus discharge. Okay. هذا the same هنا classification احنا نسميه type of anal fistula according to Park classification. اما we have intersphincteric number 1. واضحة هاي الصورة طلاب؟ واضحة دكتور. Intersphincteric between the internal sphincter and external sphincter. This is number 1, intersphincteric. Number 2, transsphincteric. This transsphincteric, it is very important because if you يعني not treated appropriately will end with incontinence. If you cut the external sphincter, end with incontinence. And number 3, suprasphincteric. And number 4, extrasphincteric, primary course. So these are the classification of perianal fistula. هذا اللي قلت لكم عليه good source law. تخيلوا this is the anus. تخيلوا the patient in the lithotomy position, and this is the anus, this is the ischial tuberosity. So if the opening, external opening of the fistula is anterior to this line joining the right and left ischiorectal fossa, يعني the lining between the two ischial tuberosity, if the opening is anterior, the fistula is direct. يعني الانترنال اوبننج نلقاها دايركت. لكن اذا الفيستولا الاكسترنال اوبننج is posterior to this line, الفيستولا track is curved. هذا جوسارس لو رول. واضح طلاب؟
دكتور شنو يعني دايركت؟ يعني ياهو من هذا اللي فوق. يعني احنا مو هذا الاكسترنال اوبننج، مو هنا الاكسترنال اوبننج. احنا حتى لانه راح تشوفين هسه الفيستولا تبي لما احنا تريتمنت وي شود ريموف ذا فيستولا او وي كات ات يعني along its track، فنريد ندور على الانترنال اوبننج. هاي الاكسترنال اوبننج انه هو ابنورمال كوميونيكيشن، نريد ندور على الانترنال اوبننج. فاذا نريد ندخل بروب من الاكسترنال سفنكتر، اذا هي الفيستولا انتيريور الانترنال اوبننج راح تصير دايركت مباشره. لكن اذا الفيستولا الاوبننج مالته بوستيريورلي مو دايركت، ما راح ندخل البروب بهالشكل دايركتلي. هذه الفيستولا تكون التراكت اندايركت حتى نوصل للانترنال اوبننج. واضحه؟ اي نعم واضح. تمام، هذا نسميه جوتسالز رول. هنا بالدايجنوسيس اوف بريانال فيستولا كنا سابقا حقيقه احنا قلنا لازم انه يعني وي اكسكلود يعني اكزامينت بروبرلي. احيانا كانوا يستخدمون الكونتراست ستدي، لكن هسه nowadays diagnosis by MRI magnetic resonance imaging MRI for diagnosis of perianal fistula. This is very important. MRI زين. التريتمنت اما فيستولوتومي or fistulectomy. Fistulotomy, the fistula tract must be laid open from its termination to its source. Fistulotomy. لكن هنا السيريسنس والسايد افكت if you cut the external sphincter ايش راح ينتهي المريض؟ شو يكون عنده؟ incontinence. تمام. لذلك احنا راح نشوف نستخدم سيتون خيط اذا هو ترانسيت سفنكتريك، وهذا السيتون حتى يصير به فايبروسيس تبقي فد few weeks 2 to 3 months. وهذا السيتون يعني الخيط اللي نخليه حتى يصير فايبروسيس، حتى وين وي كات ات راح ما يصير به يعني كات ذا اكسترنال فيكتر. اما الفيستولكتومي لا، هذا نسوي كورنج اوت اوف ذا فيستولا. لكن هنا لازم يو شود تيك يعني take very care يعني careful should be very careful regarding the external sphincter. هاي هي الفيستولوتومي. فتشوفي دكتوره اللي سالتي انت، احنا لما نسوي فيستولوتومي ندخل بروب حتى نوصل للانترنال اوبننج. فاذا هو الاكسترنال اوبننج anterior to the ischial tuberosity هاي التراكت معناتها دايركت. لكن اذا الاكسترنال اوبننج posterior هذا التراكت راح يصير كيرد. فاحنا اذا هو الترانسيت سفنكتريك او نسميه هاي فيستولا انو if you cut through the external sphincter راح ينتهي المريض with incontinence. لذلك احنا نسوي سيتون، نخلي خيط loose seton is passed across the sphincteric component of the primary tract to simplify the fistula and allow fibrosis. نبقي هذا for few weeks يعني 2 to 3 months حتى يصير ب irritation و fibrosis. And so once we cut through the fibrosed segment وليس الاكسترنال sphincter سموث مصر، حتى ما يصير به retraction وما يصير به incontinence، حتى نحافظ على الاكسترنال sphincter. So the anorectal fistula are common and may be simple or complex, may be classified according to their relationship to the anal sphincter, and may be underlying disease اللي هو tuberculosis or Crohn's disease. This is very important. We should lay the fistula open as a treatment, but you should be very careful regarding the external sphincter because the sphincter division end with incontinence which is disaster to the patient. واضح طلاب على الفستولا هسه لحد الآن؟ عندكم أي سؤال؟ واضح طلاب؟ واضح دكتور. واضح. Now the last subject is the anal cancer. Anal cancer may occur as a squamous cell carcinoma, may be associated with the human papilloma virus, and it is more common in human immunodeficiency virus infection. And lymphatic spread, as we mentioned, in the lower part of the anal canal goes to the inguinal lymph node. Treatment to start with by chemoradiotherapy,
but if need surgery there may be يعني major ablative surgery.